Mutandika okunjaza mu nkwate. Super Minister nga bwajja mu parliament esirika yonna. No, yaina respect je bamu wa. Kigenge yefuula powerful. Olupapula lwa New Vision erokuba nti Museveni surrenders powers to Mbabazi. Kuba Museveni alina speech yakola n'agamba nti in many cases the government is run by the Prime Minister. I'm concentrating on wars on which bano ne bakifuula. Vision ngekuba nga Mbabazi alina 3% kadaga 25% first lady nga atali waggulu nnyo. Public opinion. Kati abakyaye bawa ategwe bakuwa. Ninga nobody competent enough to analyze these things. Zinelima ningamba nakale moyo. Mbabazi is going to offer the government. But we have other important things to do. Why Mbabazi? Kubana yali connected. Kubana bagamba nti one of the reasons is why you should support something in politics must be a selfish reason. Bwe kibanga omukazi alina abaana babiri be balenzi ewaka nga succession erotatingira kwaba abaana babiri, does it pay this woman to make a noise? Ano omutima guba wamu era bwe bamuyita mu nsisa ku lwokutaano maama kubana abalenzi ababiri omuntu yabaasiko temuntabula n'abaana bange abaana bakika naye tayimu wejjira nga baleeseyo omupya nalaba omukazi yakuba ekidaala ku ttaka ye yayina bebi nga tamanyi nti omusajja yakweka omwana we looya ajira mulumbo omukazi yakuba ekidaala ku ttaka omwana looya nga mukulu kakati n'abaana be mulaba abo eno gavumenti baaligizanyiddemu naye ekigibazanyisaamu obusiru sente n'okuba tebalina loosi gye bakola. For us, why do we fight you? We fight you because we have already identified with Museveni. Mbagamba nti two factors shape my thinking. One, nti ekigambo mufalisi kyavaawa. Mufaliso. Nga Abaganda bakoze riot. Who sat down to find out nti ekigambo kwotegerera omunyankole omufaliso tagwogera. That must be a very bright man. Intelligence teyakibala. Ekyokubiri Mbaganda nalaba incident eyokubiri. Kulayije is a moderate man. Kulayije baamukuba emiggo. Felix. Murayot Sebina tebaamukuba. Baamugamba ti mwe Sebina tubamanyi munoonyaayo ssente. Sebina yayita Kulayije baamukuba. To an intelligence man, where is this hatred? Evaawa. Diziritrisi bano bakutte emigo. Basi eyalimu abakongo n'abanyarwanda baali bajokedde nateete. You talk about poor cities in Kampala, the Congolese and the Rwandese never came back. Abakongo ab'ebitengi baliwo. They were not coming to see Kampala. They were coming nabo bayigogende Dubai. Yes. Kakati incident says to an intelligent officer yasoma atali hand-picked. Those were very important factors for analysis. Nentunuulira omuntu owokubiri Kizza Besigye yajja n'amatanda. Besigye underestimated Museveni and overestimated his popularity. Besigye believed in the short-term strategies. Why? I can mobilize people to overthrow Museveni. Let me invade working places, invade the Kampala during lunch hours. Abakazi batunda emmere bagiyiwe, omukazi atunda emmere bwagiyiwa, omukazi atunda emmere akeera Nakasero ne Muwinu, ne bamuwola amatooke, ne bamuwola ennyama, ne bamuwola amanda, at in the evening n'adding up n'asasula bali. Kati bw'oyiwa emmere oyavuwazizza bameka? Neji yajja ebijanjaalo. Tune Mbagamba nti muzigo ku nyumba bwekubeerako omusajja omwovu atasobola kugulira mwana w'emmere mata ng'asula abakaabirira. You have two options. One, relocate. Two, okwevamu omusajja omwamukwane agulire omwana amata yeebake. You have two options. Kati if Besigye afune kaneiba agulire amata. If government fails to tackle Besigye's madness when he is targeting working places
why don't these people in the market join base to overthrow a weak government so that they continue working? Kuba Uganda iri mu private sector. Nti nyiza bano bwe bafuna obusungu bajja genda bawakanye government. Kakati omusajja omulala abatawanyi nnyo ayina amagezi wano is Tumukunde. Tumukunde takolera mu short term strategies. Watugamba wano omusajja asinga obwongo n'okuyiiya yali Mbabazi. Anti Mbabazi wa Sajiko yali mwangu okutundulamu. The moment Mbabazi was exposed kuba amanyi yali agajja ku Museveni to pretend nti muntu wa Museveni nnyo. The moment Museveni came up n'agamba nti Bible egamba etya nti omukono gwajja ne guwandika ku kisenge nti nkugezesezza naye tosaanidde. Fairo za Mbabazi zonna olwokuba yali mu party structures kasita Museveni yazifuna balina abayitayo kuba baali bagenze wa Mbabazi not because of popularity but because of the fact that he is the next president ye musika bamulamiriza. That's why in South Africa where you have term limits, the president in his second term becomes a darker president. Power shifts. The moment you realize nti gundi agenda Zuma yajja gundi bamujja ke ANC yajja ko gundi Mbeki power had already shifted. Nemuka Zuma yenyini n'avaayo Mbeki n'amuwa foreign minister to attack gundi ne bamulaga scandals ne bamulaga ki, but the Zulus remained stuck. Is the only Zulu we have. Ate Bukenya kyataalina Bukenya became ekazanyirizi Mbabazi nga New Vision ne BW'AKEDDE bamulaga akisinga abakazi biki vice president yenkuba gye baakuba mu special z'akazi bo bamwogezanga ebyobusiru nti agambye ente zeewase nazo zirina laavu temukuba nte eddagala vice president artificial insemination nga buli kintu yonna nikiseka bamufuula omusiru ng'oli alikwera. Kakati Tumukunde nze nabagana nabeera naye from 201. Tumukunde yakola nnyo mu kalulu ako. Ogati mu byobufuzi bya Uganda kati Tumukunde ensonga nnyo tatomera and nenga tayina bantu in 201 nakugambye mbadde ngonyemeza nenkugamba ti population eringa mukazi omukazi olemerako oyinza omukwana emyaka 10 kati kugwe 11 bawe namufrustrating nabeera disappointed follow back a position yani you continue in 201 Tumukunde yadumirako first division ekibinja obweni lokwati Tumukunde ande tinyefunza bali banjawo tinyefunza yagala lutalo lugwe addeyo Kampala yali tafu nyo nagala Northern Uganda for gundi. Tumukunde's approach was different. You get a statement Tumukunde je yakola nga ayogera mu actually eredas. If you conduct yourselves well, we can get an army commander from the Acholis. The way we have made J.J. Odongo. Nga commander ayali wansate wa J.J. Odongo, but he's telling you has the influence to make a J.J. Odongo. Kakati Tumukunde akalulu ako kamuyamba nnyo. Kati ago gali makulu kigamba bantu bali how powerful he was. Don't think that J.J. Odongo ngwamaanyi era abanyarwanda bagamba J.J. Odongo nga tulwana ekisangani. Do you know that you were platoon commander? Can you general move like you were platoon commander? Gendo kisome mawulire oba abanyarwanda ekisangani tebaga J.J. Odongo nti we platoon commander bali bakijeewo. Tumukunde is a smart man. Nti by 201 Tumukunde was eyeing the presidency nenga ye abala 216 strategy yajirina kakati men of these things at that time ono muvubuka yalita naleta kibinja kyaba mafia nani waliwo yaleta ekibinja kyaba mafia aba babuli aba inciting abakola kyabalogoleza mu sente nabagamba tinga balonda Bobi Wine nalaba esinia wamaanyi nnyo mu government nga ine kutiya ya sente mulimu mazike
Gandhi vote Bobby Wine. Echo wachingamba. Yes. Nentambula nenvaawo. Wamulaba? Namulaba. Nga balonda Bobby. Nga bo balowooza nti Bobby Wine bw'omuleeta, you will use him to force Museveni to pump money. Museveni gives him money when there is a crisis. Bamutegeera. Tiwaba tumuleetedde crisis tagaba ssente. Tata pepa. Kati gwe muleetereyo. Ekisooka ojjamu convincing nti tugule bagundi ne gundi era gwe ssente gwe deal gw'ozikola naye nga gwe wabataddewo. Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Makatu. Yali kazini wa Moi. He used to create troubles for Moi and solve them. Ne bamuyita Dr. Dawo. Makatu bamuyitanga Dr. Dawo e Kenya. Ya creating troubles for until Moi found out these troubles are instigated by my close relative. Why does he provide the solutions to problems to get the nickname of Dr. Dawa? Moi bwe wakata kupa ya kwata Makatu nampeka miti ensine kugumuka. Makatu yali abalakachi yagala popularity ye yali muri wa sente era in one incident oyo musajja ekitabo kye yawandiika gundi ono gwe balwanyisa ennyo Kenya yali nnyo aidi wa Raila Odinga gwe baganye okudda Kenya. Oyo musajja yawandiika ekitabo peeling the banana backwards. Yagandi okumanya Makatu yali musajja wa maanyi nnyo. Yayina omusajja businessman gwe yali ayagala okulyako enguzi. Yagenda bugenza across the board wali ku kulukutu. N'akwataka n'akantu k'amasimu. N'akubira mu yesimu ku layini ya gundi. N'afikisinga appointment. Ku simu in ya public. Kakati Tumukunde oyo abala nnyo. Nti at that time yewe yabeeranga. Yatunulanga opportunity kubanga ye yali yabalanga gundi. Yabalanga gundi future ye. As I'm going to read here. Kakati bino byemulaba mu Kampala. Tumukunde ye yaleetanga solution to have a peaceful city, to have a peaceful Uganda. Naye nga naye ayina gundi ye to help him nti bakuba nti envubu ekweka ekyana kyayo. Naye envubu eyo bwemala okulaba ekyana kyayo nga kimaze okujja mu kigere kya kitayi waakyo, when it can fight for itself, evaayo ekyana ekijjayo. Kakati ne nkugamba nti Tumukunde bino byonna byemulaba mu Kampala eyabireeta. Embeera eri mu Kampala abataxi gye bayitamu. Tumukunde was a close friend of, he identified the importance of Otoda. Tumukunde. Gendo babuzi. Tumukunde yaleetanga measures nga tezize kusuula government naye nga anoonya mu popularity. My first time to see Tumukunde mu conference center ati mu biseera ebyo yayina box ya mineral water nga aganywa okuva ku makya okuzibya obudde. Nga talya mmere. I don't know. He could talk. He could limp. Najja mu park. Mu kutega bomu nga Tumukunde ali mu park n'agamba aba Otoda, how can you help us? Mukushimkuleka bomu. Najja mu park n'atuula nabo. Ne batandika okwaza ne batandika okukola. Tannabasaba yadde ekikumi. Tumukunde yaleeta ebiba by'emmotoka ebyo. Bino ebikubo bya bbulu etula mu taxi. Ng'amaze okitegeera nti abayekera bava eyiganga ba ADF ne batuuka mu Kampala ne bapangisaamu emmotoka ne balaga e Kasese. What? Tumukunde n'aleeta idea nti ebiba bino ekyenjinja kibeere kirala, ekyemasaka kibeere kirala, ekyekasese kibeere kirala. I lost my brand new Kakamunye to ADF. Why? Bajja ne bapangisa emmotoka yange. Tugenda ku mbaga naku bbiri ndoza bampa akakadde kamu. Enaku ebbiri very attractive. Money. Money. Bagenda okumbuulira nti emmotoka baagikwatira ku poliisi e Kasese nabagamba si yange. Nanyini mmotoka. Naga si yange.
my brand new car disappeared in Kasese. Those are police. Chiche what you kunone motoka. Anti kamazoku chitegeera. TDF ejaba abantu eyiganga. Nepangise motoka. Kakati Tumukunde olwokuba was a good listener. Mu meeting nti ebibate bikola. You are going to create confusion. Mukole ebibe ebyawula nti emotoka ya taxi. Naye muga nti jinja kirala kimyufu Masaka kimyufu you create a unlike other countries where you have cities, big cities, ti omusajja wa taxi akolera ekisuumu. Kenya yawera 14 seater naye ekisuumu gye liba zibbawa. Nzina bayamba okuleeta omusajja omubbi disco ye mubbi w'emmotoka. Yabbe yange nemulemerera najja n'agula n'endala. Motoka yange yazaala emmotoka bbiri. Nemuleta wano n'enjuki mu nnyindo. He paid my money. Ne sente yali yabaga nti emmotoka eno buli lwembadde ngi parking nga enjuki zirumbawo. Ate akasajja akaŋŋamba nti n'oluswayiri lwempulira si lwa Nyerere. Yabbe emmotoka y'omuloko. Kigege ne baliko zibba. Wapaking enjuki zijja. Kakati if you create ebibe ebyenjawulo ejjinja abafiiriddwa e Kampala baba bayina kufuna motoka nga baziika jjinja baba kufuna kubanga abaserikale bajja kuga nti gwe Kampala ononye eki ina kuvuga eveje. Why did Museveni mu kulwanyisa coronavirus, why didn't he zone us like in Kenya tewe Mombasa tajja Nairobi? Tumukunde ebya different colors n'abita ebyo byolaba ebiba okuwandiisa aba taxi was brought by Tumukunde. Wanje of marking cars ezegende negende naziregisteringa. Tumukunde gave 3 months to register taxi vehicles. Yabawa emyezi 3 bano kibatakoze kuba babbi inda ku biseera kibe naye bomuweza abeerera wano buseruka we yabeerera wano. When Tumukunde found out nti ebiba bijja kuleeta confusion naga no, let us register vehicles. Instead of ebiba we can use the data. Ti emmotoka eno yabadde Kasese nga yawandiikirwa Kampala yakimyeyo ki security as an intelligence organization sinna mugwanya olwo ababbi baali tebannajja. Kakati eno confusion baagijje mu kiri ekya 3 months ne bakifuula kya lunaku because Tumukunde teyali mubbi wa ssente. He wanted a stable Uganda naye nga naye alina byagoba. Namugwanya is under the total control in the armpit of the mafias. Ogenti Tumukunde yali tayagala tekigendero tekyali kyakutereza ggwanga. Era the person who detected Tumukunde well was Mayombo. Omugenzi Mayombo. Museveni yamufiirwa teyazzaawo mulala kuba naye yali amaze mayite wali kikuwa confidence nakitobera manipulatable. A woman rang me yesterday at 3 p.m. I don't panic, I not mention your name. I have an important message from His Excellency the President. Come to Mbuyanda, I tell you. Nemuga, you are telling me lies. If I want to communicate to the President or to communicate to me, you are not one of the inner circle. Abantu mira. Mwami Mirundi, omanyi Museveni abantu bakutumira nga kutaga. I know the practice of the President. If the President tells you to call Mirundi and you fail, he will send another person. Ngata namutuma. To come to Mbuyama, your boyfriend. What's the timing? And you don't mention the office. I'm Kano Sandy, so you are rubbish. You are not my girlfriend. There are only 2 women in the State House who can call me at any time. No gender. And their reason is Tirimulala. Another woman rang me, sent me emissaries. Oyo mukyala akwetaaga nnyo ayina sente nyiyo money. Is it a question of money? When she was in the State House for a number of years, did she consider me important? Neze mbewunya nemubeera n'omuntu emyaka 14 n'abalema nti arrogance y'omusajja oyo tasobola. And the moment you mention money Mirundi tumukwatiramu.
Why do you mention money? Nibo je nkukolera ekintu mwana wange era bwe kiyita mu ssebo tujja kugabanira if money makes him obaze lwaki toze nazo botegeera nti omusawo Muganda alamuzanko yalaguzanko ku ngojja nayo lwaki togamba omusawo Muganda sooka onkolera embuzi endigi notakkiriza kakati if you mention money I doubt you kakati nkubuulira nti akatabo kano nakawandiika dated for God and my country dated Sunday 21st July 2014 completed at 3 p.m. kaliko title from Colony Prince to Commoner kaliko ekifaananyi kyambabazi a critical look and analysis of Uganda's succession. Nkugamba nti like in his earlier attempts Bukenya Longole believed that Uganda is yearning for change, that anybody who comes around can go away with a big prize. This is not true. Muganda will tell you that this can only happen in a widow's house with no husband around. A widow is defenseless. A woman with no man to attend to her problems, therefore any man can sneak into the house. Uganda si nyumba ya namwandu. Nyumba ya namwandu you can enter it any time. Kuba tewali musajja, tewali police, tewali nyinimu. Oye gunde. Naye nkugamba, I had on several occasions talked to Tumukunde. Remember 2014, and he seemed not bothered, but and also did not expect to be fired. However, the political science principle on political alliance and relationships dictated that once you are not going to be part of my future plans, why do I keep you? Why do I keep you? Bidandi was given a chance to accompany the president to Gulu, but he took Museveni's initiative as Okweguya, that Bidandi was independent, indispensable. I later told Bidandi that Museveni had a wealth of evidence on his activities, and we parted the company. Nebidandi yali ayaga. Kakati nkugamba nti ekyanyiza Tumukunde era nkiwandiika wano. Tumukunde bamubuulira nti mu State House mubadde mu meeting ng'erimu kuteesa, erimu Byaluhanga, erimu president, erimu Mbabazi, where they discussed the possibility nti if removing the term limits failed, what was the alternative? Tusobola okukwata abantu baffe babiri Bukenya ne Mbabazi ne tuba floatinga nga term limits zemi. Kati Mukunda ambuuza nti ekibadde mu State House meeting ogitegeddeko konza mbu batudde balonda abantu babiri agenda okulanga aluzize tempa nambuuza, do these people think that we are luggages that will be put on the roll later? Abantu bano balowooza tuli migugu gye bajja okusitula bateeke ku kiroole. He felt annoyed why he was not part of the succession. Nemuganti, even if that meeting has taken place, don't worry. Museveni bw'aba ayagala ekintu ajja kiyisaamu abo bazannya. And it happened. Term limits twaziyisaamu.
mwali mushagala Bidandi namugamba nti bakuyise mu State House nga mwendi. I was hidden somewhere. Ozze sawa 5 nga nenkuba etonye. N'omusajja akuyinako evidence. Yatasobola kungoba konze gwe. Yagenda naye eggulu nandawe yayigula ggulu. Amubuulira why he needs to extend his term. Bidandi refused. The following day he called me. Mukwano gwo nti apanikinga nti lwaki. Nemuga gwe goyinako wekoledde nze kyemmanyi byakuyinako nze ngenze. Teyamuyita olupanka oluwagirwe gaali. Goyinako wekoledde. Kubanga political science principle kugamba ki? If you are not going to be part of my future plans, then I drop you. Omukazi bwakugamba nti ogenda Kampala kukola nga yali mu kyalo tojja kunsanga wase kufuru. Or remain in the situation. Ate wase kufuru. Wase kufuru leke ngogadde wagende. Kakati omukulembeze, in political science we don't carry excess baggage. We are like a plane. Kirana eza Emirates ozibalira wali. Kasoba ngo inanka agabiri ogasuula bwawo. Yes, politics is like a plane. Traveling in a plane. We don't carry excess baggage. This is what these people don't know. Coach bwakuwa nti fuluma aba yamaze dde okulaba weaknesses izo. Era Emisiri esita baamufulumya n'agamba n'avuma coach aba akyavuma coach nga gwe bayingiza ate ebi she apologized. Coach kasamala okutegeera nti wafudde n'akufulumyamu. Tegeera nti coach takuyinako fitina kuba yakuleese. Political offices are purposeful. The moment you fail to play that role, you are finished. The moment you find yourself in a political office, you go back and ask yourself, what could be the reasons why I've been appointed? Many people don't have this knowledge. To serve a purpose. Political appointments are purposeful. That's what cool. Kakati bo azina mazina. Why have you been appointed? If I appoint you thinking that you will cool down in Menga and you fail, nkudroping kubalo oluyo tugisobola manya nakoze mistake. Lwaki bonna ndatongamba rolo gino atakubuulira ojja kuwaganyala manya ekyandeesa. Kakati nkugamba wembadde njagala katono nnyo twaboza omu Kampala zitandika ddi wenjagala twaboza omu Kampala nkugamba nti zo zonna pulaani zaali security pulaani wenjagala kuza registration n'enteekateeka ze baali baagala okukola ku taxes za succeedinga ekikubo kyo tukiraba ekikubo yakireeta Tumukunde n'aba n'eddata ye eyammotoka nti gye bakwatidde ekaseesi nze mu data yange ebeeramu n'empita driver ne mugamba you registered this vehicle in Kampala in Jinja. How come that you were in Mbale? Because people don't know transport. The buses are given routes. This is why when the president ordered Ogundi, the late Kamuru, to be compensated, buses bazimuwa. The thieves had taken Kamuru's routes. Bamu frustrating Kamuru yafa munyivu nnyo. The president's pledge is there. Abana ba Kamuru tebaliwo. Basira bazibaddiza. By the time Museveni compensated Kamuru, the thieves has already taken Kamuru's routes. Bukavu, Dar es Salaam, Bujumbura, nga balala be balimu. Ate nga bamuli wano bwe bati. Kamuru died a disappointed man. Kakati nkugamba nti obubbi bwa Kampala babupulaninga si Tumukunde olumafi enzibye ejja ebba obubbi teina political orientation nti if you create a mass of unemployed people lirutopo Museveni. This government was lucky. The most of these organizations were headed by pro Museveni people. Utoda omuntu najja nagamba nti Utoda yavaawo under Museveni's government. You cannot believe it. But people wanted to dismantle a strong organization. Mwali badde temuyina bino. Recently, President yabagamba nti munoonya aba Utoda. Ono Saida Bumba bwe yawandiika ebbaluwa olw'okuba Utoda tekyalina office tekyalina ki ebbaluwa baagiwamba yayita bayaaye.
How can you call a meeting for tax to improve tax business without involving me when I was invited to Nairobi when we were phasing out to 14 seaters? I strongly doubt if you think in Uganda people want knowledge about tax business, no itaku button trains about ampita. If you really want to solve, baita bayaye ne babafumira mu parliament. Bwe baba kuteleza tax ne batakuita. Yes. Oyina lalo yunene ku taxi. Yes. I've been involved in this business for a long time. Why did I fall out with the Kutesa? Taxi business. Kutesa is a man who shaped my life. We failed in this house. Nekatika weddemu. Kakati. Kutaka. No. Bana basi bebatamanyi. Omukazi amaze okuzaala kaba mukwatire mu ddwaliro. The president has repeated, do you know why? Taxis, buses must return. But day. Namukwanya ekyo takitegeera kuba muva wala yaluga hali. Namukwanya yaluga hali. Ngenda mukubira akatambi awo. Bakomewo ne oluvannyuma lw'okulungamizibwa KCCA. Kakati ye namugwanya ba mafia ne bamuwamba. Andi simunenya. Betikami ye ekitegeera nti ba mafia tebajja kunkozesa njagala kwesimba mu. And Betikami had adapted the Tumukunde method of giving a 3 months grace period for registration. Betikami ngambisa Kampala uno namugwanya muwambe kawujwa sana kogera naye nyini business mwali. You cannot have a communicator like a kawuju. Nono mulalo nasobola yali badayogera limbo ya gundi Yerusalemu. Wengamba kunamugwanya ngabira ka Minister of Works sibiyabo. Nkugambe they even want to frustrate Katumba Wamala. Nze mbabolera misusing a presidential directive and implementing a presidential directive, these are two things. They normally misuse invoking the president's name. Has Kawuju ever talked to Museveni? Kawuju is unfit to speak. To work in the public, you must have political science knowledge. You must have political lenses as a mobilizer. Ono Kalumba yali badda yogera lufula manya lusaze embojiji. These are not communicators. They can cause you trouble. BW'AKEDDE abatakisi bali weze BW'AKEDDE. Ate. Yes. Kakati nze nkubuulira ne nkugamba nti ntandikira wano mukana katabaka ita invisible hand. Nakawandika for the future will exonerate me. Dated in 19th July 2012. For the future will exonerate me. Kamyaka emeka. Akubotegeza ki? Ebiribeerawo biri nejereza. For the future will exonerate me. Nkugamba. Finally, ever since it was decided that the central government would take over Kampala, the two fighting groups of mafias in the government started scheming to outsmart each other. The reason for this is that they had discovered that many leases in the city had expired. However, some of the land had been occupied by organized groups like markets and taxi parks. These were the most marketable land in the terms of value. Ba mafia planning okubba ekibuga. Do you know nti every day leases from Kampala is expiring? Nezigwako. Ojiddamu n'ogifuna. Mwavuma mubaje wano. Mubaje mufuti mubaje yamanya nti ogwo muzikiti lizi yagweweddeko. Naayita mu basajja balaba. Ng'amanyi state council tejjaggimuwa. Tajjaga banguzi. Mwamuvuma. The man knew the situation. Bamuvuma. Tewaliwo lease mu Kampala expiring oba yemmengo ne state council ne baba girindiridde. That was the role previously of people like Kakande, people like Gundi ono numuvuka yatta abayindi bakola demonstration ne batta abayindi nabukira ewuwe mu mpajama mbidde. Kati bambidde omulimu gwabwe gwali gwakulaga bantu bababbira mu nnya bagagga ebiwandiiko bibino egenda ku expiringa bali ne bazeetwalira. And do you know the cost of the plot in Kampala? Ya milioni ya $3. Ploti? Atanu ku 10. Kati ababbi bawamba ekibuga ababbi bakiwamba. For economic benefits away
from Tumukunde security measures. Nga land esigaddewo gye basobola okugula ba investors eri ku butale, eri ku taxi park, eri ku ki gye basobola okutunda ku ba investors. That's why Owino has abasajja b'omu Owino bakwata ettaka eryabwe ne balisinga mu banka bagula Owino eryabwe, unlike Kiseka market which used government land ne balitunde wa Mugenyi agamba byansala bayinza yitinganga abantu Museveni yabalimba oba yabalimba ekyapa kiriwo. Kakati eri ettaka ly'omu Owino baliguza ba investors ba South Africa nti yegenda okubeera ssente. Mumanyi nga tumwebaza akyali mu Kampala ne Musisi bakuba abantu kolerwa ne babajjako vision ne kuba Musisi ng'ali Nairobi mu leero gundi offices nga basudde locomotive ze Nairobi babireete wano ne bakuba abantu kolerwa oyo tumwebaza ne babajja ku luguudo. Ne mbabuuza leero lines zaani? Leero lines zaali bazitunda dda nga zabambiire. Era mujjukira nti President Museveni bw'atuula ne banne mu East Africa okulonkinga the standard age railway baatuula omunyonyo tebaatuula ku leero wano nga bambiire baganye bannannyini kintu bakigula dda ekya leero. Kati tumwebaza yali ajjawo obuyinza ne Musisi obugoba abantu ku leero lines. Waliwo n'omusango gwa miliyoni meka gwe babawaabira mu Ndeeba. We are the rail lines aziruddawo naye olunaku lumu olubuto luyingira baseka naye emiranga muzaali nzayira afaati these people. Kakati nkugamba nti bano babba ekibuga ba mafia as away from Tumukunde who had a security mind, who wanted a peaceful city. The mafias don't mind whether Katongole is a pro-movement utoda bajibba. Musisi knew he was calling to carry out unpopular policies in Muchibuga. What do you do? Paralyze the council. Yalemesa lukwago okulonda Kidandalinga speaker council ne Kidandala. Two, abasire council bonna ba councillors n'abawe emisala n'abewulira mu tropical bank to cut their appetite for sitting. You don't sit according to meetings. Era as a result, Musisi yatusanga mu Kampala nga NRM yesiza bakansala abangi bali luddawo lukwago yayimirawo nga independent. Two, Kampala gundi bakansalazi nga tebakyatuula. Council n'agiparalyze nga katenda sector committee tetendalinga abitendalinga yekka bati balina amagezi nti tusobola okusetinga gundi conditions nti company yeno nafuna media wali twetwe kana kasajja ku New Vision nga beba birimu tebava wa Musisi naye ate nga ye mbabazi ye mubazi yeti yali mubabbi smart man disorganize Kampala bana ababbi tebalina political lenses. Kakati nkugamba with more investors looking for land, grabbing those expired leases looked very attractive. In 2014 tozanyisa mutwe guno they would sell this grabbed land to the government at higher or exorbitant prices to give it to the investors, which popularly came to be known as Museveni's Land Bonanza. This is why compensation took center stage. Government could be duped into paying huge amounts for this land to give it to the investors. The scheming started by ousting the town kiraka segane batandika goba town kiraka nga muti mukitegeera. Soko simbeoka itumakuva muti